Okay, in the last class, I have solved one problem. Is it not? Maybe around some like this. A plus 3b gives rise 3b something or 2d. B plus 3. Yeah, fine. So this is the problem. Last class we have find out the rates also because we have estimated what is the rate of B, what is the rate of D, what is the rate of T. We have done. What is rate of B? Because the reaction, maybe I can keep here minus sign and maybe some constant multiplied by concentration of B, concentration of D power 2. And D is also same, so reactants, so same thing. Maybe some other constant Cb square. But T is a product, it will be plus sign. Maybe constant may be different, but this concentrations will be the same because every time you have to write rate in terms of concentration. But the last part of the question, what is the last part of the question? So the relation between these two, we need to write. For that, we just focus one reaction and writing. Any reaction of this sort, where A, B, capitals are reactants, capital C and capital D are products, and small a, small b, small c, small d are stoichiometric coefficients. Small a, small b are stoichiometric coefficients. So what do you mean by stoichiometric coefficients? Mole ratios. Compositions are not ratios, right? Now, then what is the relation is minus Ra by small a is equal to minus Rb by small b is equal to plus Rc by small c is equal to plus Rd by small d. This is the relation for any reaction of this sort. We need to divide the stoichiometric coefficients with the particular type of the component rate. So because capital A has stoichiometric coefficient A, we need to divide with A. Because A is of reactants, so I am keeping minus Ra by stoichiometric coefficient of A is A. Similarly for B, stoichiometric coefficient is B, divide with B. Similarly for C, divide with C. For D, divide with D. Because these two are products, I kept plus. Now you do for this. What is the answer? You tell me. Now you know the reaction. What is the answer? Minus RB by 1. Very good. Is equals to minus RB by 5. Very good. Is equals to plus RT by 3. Very good. That's all. So this is the relation that I asked in the last class, last part of the question. Fine? Got now? So how I written minus RT by 1, minus RT by 2, plus RT by 3 is just we need to divide with the stoichiometric coefficients. We need to divide with the stoichiometric coefficients. Okay, clear? Now, come to the next concept. Because we already discussed the molecularity. What is molecularity? Yeah, molecularity we defined as the number of molecules participating in the reaction. Fine. Now let us come back again. The same definition of molecularity. Let us say A gives rise B minus Ra is equal to K times Ca. Fine. 2A gives rise B minus Ra is equal to K times Ca square. And just writing the rate expression. Fine. Now what is the molecularity here? Molecularity 1. Very good. What is the molecularity here? Maybe if I write some more equation like this,
What is the molecularity? 3. Now I already told the difference between elementary reaction and non-elementary reaction. The elementary reaction is one, which corresponds to the rate expression. The stoichiometric coefficient corresponds to the rate expression. So this is the rate expression. This is the stoichiometric equation. So stoichiometric equation is corresponding to the rate expression. So elementary, very clear. The stoichiometric coefficient is corresponds to the rate expression. Very clear, elementary. Maybe A power 2, maybe B having 1, the stoichiometric coefficient. So it is reflecting in the rate expression. So in that case, we discussed that these are all elementary reactions. I already told for non-elementary reactions, maybe the rate of HI is equal to maybe K times concentration of H2, concentration of I2 power half, maybe sometimes this K1, concentration of H2 plus K3 times concentration of I2. Maybe a sort of rate expression like this is a non-elementary because the rate expression is not at all corresponds to the stoichiometric equation which is given. So in the sense, the meaning of elementary, non-elementary molecularity is, for example, what do you mean by this? If let us say the concentration of I2 power half means what? Our intuition is, if power comes here, that will be the coefficient. Our intuition, because we have seen coefficient is 1, so power is 1. Coefficient is 2, power is 2. We have an intuition that if at all any power comes in the rate expression, so that much number of stoichiometric coefficient is reflecting in the stoichiometric equation. So what do you mean by this I2 power half? It says there is I2 which is having maybe 1 by 2 here. Now let us be very clear. What do you mean this half I2? Half I2. That means maybe if I talk about I2 as a molecule, half I2 means half of the molecule. Is it possible that any half molecule will react? Is it possible that any half molecule will react? I am a full molecule. Can half molecule will take a class? So half molecule never involve in the reaction. Only full molecules will tie up, interact, collide. So half molecule will not react. So that means what? Non-elementary reactions, there is no molecularity concept. What is molecularity definition? Number of molecules involved. But non-elementary reactions, it is saying there is some half, 1/3, 1/5, sometimes here 1/8. That's why the rate expressions are not correspond to the stoichiometric equation. Is it clear or not? So maybe sometimes 1/3, 1/4, 1/5. What do you mean by this 1/3, 1/5? Is there really half molecule exist? 1/4 molecule exist? Never. That means this molecularity applicable for only elementary reactions, but not for non-elementary. Because for any non-elementary, we are seeing 1 by 2, 1/3. If it is 1 by 2, what is the meaning of molecularity? Number of molecules involved. So number of molecules involved 1 and half molecule. Will it be 1.5 molecules will react? Either react 1 molecule or 2 molecule or 3 molecule. Or sometimes 0 molecule. Is it 0 molecule? Molecularity will be 0. Similarly, molecularity will not be 0. Because what will be 0? 0 means there is no molecule. If there is no molecule, where is the reason of reaction? So molecularity never be 0. Molecularity applies to elementary. Molecularity never be fractions. Molecularity, is it fraction? Is it 0.5 molecularity? 0.5 means what? 0.5 molecules react. Never.
So molecularity can never be fractions. ఫ్రాక్షన్స్ ఉండదు, ఉంటే ఇంటెగ్రల్ ఉంటుంది. అయితే ఒక మాలిక్యూల్ రియాక్ట్ అవుతుంది, లేదా రెండు లేదా మూడు ఇక్కడ మీరు రాశారు. either molecularity 1 2 or suppose maybe 3 molecules can react, but never be fractions. So that is why molecularity definitely is applicable for only elementary reactions. Clear now? Yeah. Now yeah. Yeah. Carbon reaction half moon is carbon. I will tell you. I will come to that. Just now I will come to that. Just look at the order of the reaction. What do we define order of the reaction? What is we define the order of the reaction? The powers to which the concentrations are raised. The powers to which these concentrations are raised. A, C, A, if it is 1, concentration power is 1, so first order. Concentration power is 2, second order. 3, third order. 0, zeroth order. So the powers to which these concentrations are raised is called order of the reaction. So if it is n, it is called nth order. That's what we understood. Now clearly see the difference here. Let us say there are 3 equations, 3 rate expressions they have written. Okay, so rate expressions they have given, I have not written. This for this reaction rate expression is given as k into c power 0. For this expression they have written as minus r is equal to k into c1. For this expression has been written as minus r is equal to k into c square. So when they have given and they have defined as elementary, if they defined as elementary, then we have to consider as an elementary reaction. Our definition of elementary is what? Rate expression should correspond to the stoichiometry, or in other words, we already know elementary reaction means a single step reaction, just a single step. Most of the ionic reactions are elementary reactions, a single step reaction. But whereas non-elementary means the stoichiometry will not correspond to the rate expression, or there will be multiple steps from reactant to product. There will be multiple steps we will see. That is called non-elementary. Now look at the rate expression here. If I see minus r is equal to k into c power 0, because the definition of order of the reaction says the powers to which concentrations are rising. So here the power is 0. So it is called a zero order reaction. Okay, it is called a zero order reaction. Now the powers to which concentrations are raised 1. So means first order reaction. Here it is 2 means second order reaction. Now look at here, when your rate is k into c power 0, what is c power 0? What is c power 0? 1. Because anything power 0, 1 we know that. So I no need to write c power 0 because already power 0 is 1. So my rate is now only k. So what do you mean by this zero order reaction? My rate is independent of concentration, because there is no concentration term. It is independent. It is not at all depending on concentration here. Because for zero order reaction, the power to which concentration is 0, anything power 0 is 1. That means this here term is completely gone. So when concentration term is not there, means what? Reaction rate is not at all depending on the concentration, because there is no concentration term. Are you getting or not? So zero order reactions means what? The reaction rates are independent of concentration. Whether you increase concentration or decrease concentration, reaction rates will not affect at all. Because there is no term of concentration here, because it is power 0, saying zero order.
Is it clear? Now come to the first order. First order. That means Ca power 1. Means there will be Ca. Because anything power 1 will be. So Ca will be there. That means my rate is having concentration term. So minus Ra is equal to K into Ca. Just look at the expression. What is K? We defined already. Because always rate is a function of temperature dependent term, concentration dependent term. Concentration dependent term we have written. Temperature dependent term we have, for sake of time, we have assumed as K, which is called rate constant. We will talk about later. So K is called rate constant. So I am saying constant. Constant means it's a constant. It is not at all variable. So if it is constant, what is my rate says? Is almost proportional to Ca, is it not? Because it's a constant. So my rate is proportional to concentration. That means what? If I take 2 times of concentration, my rate will become 2 times. Is it not? Because this is a constant. So if I take 3 times here, it is 3 times. The rate will increase by 3 times. If I take 4 times, it will increase by 4 times. So if I double the concentration, the reaction rate doubles because it is proportional. So for first order reactions, if you increase the concentration, proportionately rates will also increase. If I double it, this will double. If I triple it, it will triple. Is it clear? For first order. Now let's come back to the second order. So what is second order? Minus Ra is equal to something K into Ca power 2. Fine. Now look at here Ca power 2. In a similar case like here, if I double the concentration, what will happen? If instead of Ca, if I take just 2 Ca because I am doubling, what will happen? This power is 2 is there. That means what? 4 times. 2 power 2 means 4 times of Ca. That means my rate is becoming 4 times. So if I double the concentration for second order reactions, the rates are quadruple. That means 4 times. Is it clear? Yes. So the definition of zero, first, second order should be very clear. Zero order means reaction rates are independent of concentration. First order means proportional concentration. If I increase concentration by 2 times, rates will increase by 2 times only. But for the second order, if I increase by 2 times, it will increase by 4 times. Because its power 2 is there. If I triple it, it will increase by. If it increase by 3 power 2, 9 times. That means what? Reaction rates are just like zooming like anything. So that is what the meaning of this zero order, first order, second order reactions. Is it clear? So we have seen so many reactions in day-to-day life. We need to understand which reactions are zero order, which reactions are first order, which reactions are second order. We need to understand why. Because let us suppose you know what is the reactions going on inside our mouth. Inside our mouth, what are the reactions, chemical reactions? Because I already told you, note down of all the chemical reactions in the nature. In inside human body, there are several reactions taking place. Can you tell me what is the reaction going on inside our mouth? When we just woke up, why bad odor will come from our mouth? Why bad odor will come? What is going on inside? Whatever food, sugars, what we take, the existing bacteria inside, lactobacillus, will try to break down those sugar sucrose molecules to form lactic acid. Acids will be generated inside the mouth. These acids will make cavities of the teeth. అందుకే ఎక్కువగా పళ్ళు ఎందుకు పుచ్చుతాయి పిల్లలకి ఎక్కువ చాక్లెట్స్ తింటారు ఎక్కువ చాక్లెట్స్ తింటే ఎక్కువ షుగర్ ఎక్కువ సుక్రోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్రేక్ చేస్తుంది ఎక్కువ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఫామ్ అయిందో యాసిడ్స్ విల్ టీల్ ఆఫ్ ది సర్ఫేసెస్ తెలుసు కదా యాసిడ్ మీ చేతిలో పడితే ఏమవుతుంది స్కిన్ లేచిపోతుంది అలాగే టీత్ అంతా లేచిపోతుంది క్యావిటీస్ ఫామ్ అవుతాయి అలాగా మనకున్న ఫుడ్ డెబ్రిస్ అంతా యాడ్ అయ్యి పుచ్చిపోతాయి. So there is a reaction going on inside our mouth. What is that reaction? Lactobacillus is acting on sugar sucrose molecules, that is food whatever we take, break it down. That's a chemical reaction forming lactic acid. Now why I am saying is, if that reaction is second order, let us assume if that reaction is second order, what is the consequences?
If let us say the reaction which is going, what is that reaction? Formation of lactic acid by the action of lactobacillus on sucrose molecules. If it is of second order, what will happen? If suppose any concentration is just doubled, the reaction rates will increase like 4 times. అదే ప్రాబ్లం. పిల్లలు చాక్లెట్స్ 2-3 ఇస్తే చాలు పుచ్చిపోతాయి. ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసాను సుక్రోజ్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ జమ్మలు లెగుస్తుంది. ఎంత ఫాస్ట్గా అంటే ఇక్కడ 3 పెట్టాను అనుకోండి, 3 × 2 9 టైమ్స్ రేట్స్ పెరుగుతాయి. 9 టైమ్స్ రేట్ పెడతాయి అంటే అర్థం ఏంటి? చాక్లెట్ తిన్న 3-4 రోజులకి పుచ్చిపోతుంది అంతే, మళ్ళీ క్లిప్లు వేసుకోవాల్సిందే. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, జీరో ఆర్డర్. So we need to know which order of the reaction is very important. Second order, third order, fourth order, zero order, first order తెలుసుకోలేదు అనుకోండి మటాష్ అయిపోతాం. తెలియలేదు అనుకోండి అంతే. ఎందుకంటే తెలియకుండా సెకండ్ ఆర్డర్ అనుకోండి, తెలియకుండా కొంచెం కాన్సెప్ట్ పెంచితే రియాక్షన్ రేట్ ఫుల్ లెగుస్తుంది మీదకి, టూర్ ఆపలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జీరో ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు the collisions. Collisions చెప్పే ముందు మీకు కొంచెం అరిగినెస్ లా చెప్తాను, అప్పుడు వెళ్తాం. సో దట్ ఆ అమ్మాయికి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. అమ్మాయి క్వశ్చన్ అడిగింది. నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అరిగినెస్ లా. What is Arrhenius law is? Arrhenius law talks about the temperature dependency of reaction rates, because we already replaced the temperature dependent term as K. Now that K we will talk about with Arrhenius. So Arrhenius proposed an expression called K is equal to K naught into e power minus E by RT. This is what expression Arrhenius has proposed. For what? Temperature dependence of reaction rate. That means any reaction rate, how it is varying with the temperature. Because concentration term C only, but temperature term K we replaced. So now what is K here? He has given an expression for K as K naught into E power minus E by RT. Now what is K naught? It is called frequency factor or pre-exponential factor or collision factor. Right? Now what is E here? Activation energy. What is R here? Universal gas constant. What is T here? Temperature. So what are the terms? What is K? Ultimately K is rate constant. I should write K as rate constant. So rate constant K naught is called frequency factor or collision factor or pre-exponential factor. Pre-exponential because this is exponential term. Now before that is pre-exponential term. So 3 names. Any name can be, we can talk. Now what is the significance of this K naught? Let us understand. What actually this temperature dependence term, what Arrhenius proposed is, it is actually a product of the two terms. One is exponential term, other is pre-exponential term. This exponential term says about the collisions sufficient to have kinetic energy for the reaction to start. So that fraction of collisions, this term talks about fraction of collisions sufficient to have the reaction to start. That means there are certain fraction of molecules that should have certain kinetic energy to start the reaction. That fraction is called E power minus E by RT. We will replace it Boltzmann's distribution accordingly later.
Now this term is called pre-exponential factor. That means this is average reaction rate. Average reaction rate with effective collisions. Now this complete product of this K naught and T power minus CRT will tell you about the successful collisions. Now let us understand what is successful collisions. Even in the last class also I told you about the successful collisions only will lead to the reactions. Successful collisions. Successful collisions. That means there will be every time there will be some collisions between the reacting molecule. But only successful collisions only lead to the product molecule. Successful collisions only lead to the product molecule. And for example, if I take A and B to get a product C, every time A will react with B, A will collide with B. But all collisions will not lead to product form C. Only effective collisions will lead to product formation C. అంటే అర్థమేంటి అదేదో సినిమాలో మహేష్ బాబు సినిమాలో ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అంటే మామూలుగా కొట్టుకుంటే ఏం కాదు ఎవడో కొట్ట పాటుకుని ఎక్కడో అది మాత్రమే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చూడండి. లెట్ us take an example. CO plus NO2 gives rise CO2 plus NO. ఒకసారి ఈ రియాక్షన్ బాగా చూడండి. అంటే చూసేవన్నీ చూడడానికి సింపుల్గా ఉంటాయి, అర్థం చేసుకుంటే లోపల ఎంత డెప్త్ ఉంటుందో అర్థమవుతుంది. యూ లుక్ ఎట్ దిస్ రియాక్షన్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ react with nitrogen dioxide to form nitrous oxide and carbon dioxide. Carbon monoxide react with nitrogen dioxide to form carbon dioxide and nitrous oxide. Fine. Now look at this complete reaction. That means what? CO in terms of bonds I am writing. Now NO2 has to form CO2 plus NO. అంతే కదా? N with bond with O, CO2, O, CO2, because carbon dioxide is a linear molecule. Chemistry. NO2, CO. Now, why I given this example is we will now just discuss successful collisions. Now, what is collision? కొట్టుకోవడం. అలా కొట్టుకుంటేనే ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? దిస్ CO has to collide with ONO, that is NO2, to get formation of CO2 and NO. ఒకసారి బాగా చూడండి, నాకు CO2 ప్రోడక్ట్ లో రావాలి. CO2 ప్రోడక్ట్ లో రావాలి. నేను ఒకసారి గుర్తుతాను ప్రోడక్ట్ బోర్డింగ్ కాదు మాలిక్యూల్స్. రియాక్షన్ ఇదే. ఇప్పుడు గుర్తులో నేర్పిస్తున్నా. ఈ CO దీన్ని ఎలా గుర్తుతారు చూడండి, కొలిజన్ ఎలా చూడండి. CO ఆక్సిజన్ కార్బన్, NO2 this collision will not lead to product. CO same CO NO2 this collision will not lead to product. CO NO2 this collision will lead to product. How? సినిమా బాగా చూడాలి. ఇందాక మైండ్ కోసం చూసినట్టుగా
చూసి లొకేషన్ లో కొట్టాలి కదా, అప్పుడే కదా. Look at the orientation of the molecules. Because I want CO2, which is a linear structure. C is been bonded to O, C is been bonded to O on the other sides. So ఇప్పుడు OC ఉంది, ఇక్కడ NO2 ఉంది. ఇప్పుడు నేను రెండింటిని పంపించాను, రియాక్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నాను. అంటే ఏం రియాక్ట్ అవుతుంది? ఈ దగ్గరగా C వస్తుంది, వీటితో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, CO లో దగ్గరగా O వస్తుంది, N2 రియాక్ట్ అవుతుంది. నాకు కావాల్సిన CO2. ఇక్కడ చూడండి, CO దగ్గరికి వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ O ఇటు పక్క ఉంది మూమెంట్, దీని డైరెక్షన్ O ఇటు ఉంది. So that means what? The orientation of the molecules are very important. అంటే ఏంటి? ఒక C కి ఇవతల పక్క ఒక O ఉంటే ఈ ఎండ్ వెళ్ళి అవతల పక్క ఉన్న O తో రియాక్ట్ కావాలి. అర్థమవుతుందా? అప్పుడే నాకు OCO అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఓరియంటేషన్ కి నా C పక్కన ఉన్న ఓరియంటేషన్ పోవాలి. అప్పుడే నాకు OCO, that is CO2 form. That means what? There will be always orientation of the molecules are very important in collisions. ఎట్లా పడితే అట్లా కొట్టుకుంటే రాదు. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్. సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్ ఎందుకు చెప్పానంటే the orientations plays an important role. In which orientation they have to collide such that the product will be formed. సో ఇక్కడ నాకు CO2 కావాలంటే C కి O కి ఉన్న ఓరియంటేషన్, NO2 లో ఉన్న O కి ఉన్న ఓరియంటేషన్స్ తో మ్యాప్ అయితేనే కరెక్ట్ గా ఈ O ని కరెక్ట్ కూర్చుంటుంది, కొలిజన్ అవుతుంది, CO2 ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్. సో ఈ మిగతా కొలిజన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అన్సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్. కొట్టుకుంటాం ఊరికనే క్యామ్లీగా, ఏమి రావు. కరెక్ట్గా ఎక్కడ కొడతామో అక్కడ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో ఇందాక అమ్మాయి ఏదో అమ్మా ఎక్కడ అమ్మాయి నువ్వు ఇందాక ఏదో హాఫ్ అన్నావు కదా. హాఫ్ మీనింగ్, హాఫ్ అంటే హాఫ్ కాదు, యాటమ్ కింద డివైడ్ అవ్వడం, యాటమ్ కింద డివైడ్ అవ్వడం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మేబీ ఐ విల్ కోట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, got now? So what is successful collisions? The collisions which are leading to the product. So ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటి? కొలిజన్స్ అంటే ఓరియంటేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఓరియంటేషన్ కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్ ఓరియంటేషన్ కొలైడ్ అవ్వాలి, అప్పుడే మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో అవే సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్. సో అల్యూమినియస్ హస్ గివెన్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ కొలిజన్స్ రేట్. Successful collisions rate. Now here one more term is given, that is called activation energy. Very important. Now let us discuss what is activation energy. So let me define activation energy. Activation energy E, the minimum amount of energy. The minimum amount of energy required to take part in the reaction. The minimum amount of energy required to take part in the reaction. So what is this activation energy? We defined as the minimum amount of energy required by the reacting molecules to take part in the reaction. అంటే ఏంటి? ఊరికనే జస్ట్ A ని B ని రియాక్ట్ అయిపోయి C వచ్చేమంటే వచ్చేదు. A ని B ని ఇక్కడ రూమ్ లో వదిలేసారు, రియాక్ట్ అయిపోయినరా బాబు నాకు ప్రోడక్ట్ C కావాలంటే అవ్వదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ వుడ్ and leave it here. Can it burn to form CO2? Because oxygen is available. Wood contains carbon, so the C can react with O2 to form CO2. Will it is possible? Because wood is available, having carbon content. Oxygen is also available. Can carbon in wood react with oxygen available in the atmosphere to form carbon dioxide or carbon monoxide? That is called combustion reaction. So the combustion reaction is not at all favorable until and unless we just flare it.
That means we should give some energy. That minimum amount of energy which is required by the reacting molecules to take part in the reaction is called activation energy. Until unless we won't flare, this won't burn. That reaction will not progress at all to form carbon dioxide called combustion. Combustion reaction జరగదు. ఎందుకు జరగదు? దానికి కావాల్సిన మినిమం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ నువ్వు ఇవ్వలేదు. చిన్న అగ్గిపుల్ల పట్టుకుని చిన్నది పెట్టు, కొంచెం ఎనర్జీ ఇవ్వు, మొదలవుతుంది. మొత్తం వుడ్ అంతా బర్న్ అవుతుంది, మొత్తం కార్బన్ అంతా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆక్సిజన్ అవైలబుల్, ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవైలబుల్. ముందు కూడా ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, ముందు కూడా కార్బన్ ఉంది కదా, మరి ఎందుకు CO2 ఫామ్ కాలే? Because that minimum amount of energy no one has given. Until unless I take a matchstick, I just flare it up, combustion started. The combustion reaction has started. So that energy is called activation energy. That means every reactant molecule should be given some amount of activation energy. That's why if you draw some curves, maybe I can draw some curves. Maybe these are called reactants, let us suppose, and these are called products. Reactants, products. That means y-axis is, let us say, kinetic energy, and x-axis is, let us say, reaction coordinate. That means reaction progress otherwise. Reaction progress. So that means any reaction, for example, A plus B reactants to form product C. Any reactants A plus B to form product C, they have to pass through some barrier. This is called activated complex state or barrier. This much of barrier they have to cross. Then only they will get a product C. So this much of energy required. Until unless if you won't give that much of energy to A and B, this will not cross over. Reactors are here only. If you give this much of energy, this will come to here. So highest energy of state, then they react, they collide, then product C will be formed. So here also, this much of activation energy I need to supply. Then only the ignition starts, then only the reaction starts, the collision starts, movement starts, product forms. Okay? So what is activation energy? Everyone have that activation energy concept. As is meeku assignment cheyamante chestara? Until unless I give some marks, some energy, some food stuff, something if I give, then only you will ignite. Otherwise, no one will have intuition to do. Similarly, reacting species also, they have certain energy, but that is not sufficient. If you give some extra energy, that extra energy is called activation energy. Activates, stimulates, ignites. That's called activation energy. Clear? Now just look at the two graphs I've drawn here. What is this two graphs? Reactants to form product, it has to cross this barrier. So what is that barrier? Activation energy barrier. If I give that activation energy, this will cross that barrier because that energy I have given. See, let us suppose this much of energy if I given to these reacting molecules, definitely it will move and it will reach to a state where they will collide and got a C. Similarly, here in this case also, if I give this much of energy, reactants are here, it has to cross this barrier. Because this is lacking of this much of energy. If I give that much of energy to the molecules, product will form. Now look at the two graphs here. You know exothermic reactions, you know endothermic reactions. Now clearly look at the graphs and tell me which curves are for exothermic, which curves are for endothermic. Look carefully. You know exothermic? What is exothermic? So certain reactions are exothermic in nature, certain reactions are endothermic in nature. So exothermic means? So heat is released. Endothermic means? Heat is absorbed. Now, very clear, very good. Now look at the two graphs and tell me which graph is for exothermic, which graph is for endothermic.
She said first one is endothermic, second one is exothermic. Any other answer? No answer for other people. So everyone are sticking to that answer. Huh? Okay, let us see answer from your mouth only. What do you mean by exothermic? Heat is released. When heat will be released? See, don't see the other end of the reaction. Let us say you have A plus B to get a C. When this reaction will be releasing heat? ఏంటమ్మా? కదా, అంటే ఉండేదానికి ఉంటేనే కదా ఇది జరుగుతుంది. అంటే ఉండేదానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటేనే కదా. ఇఫ్ మై రియాక్టన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎనర్జీ, దెన్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ ఐ విల్ లీవ్ మై ఎనర్జీ యాజ్ అ హీట్. అంటే ముందు నాకు ఎక్కువ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్రాఫుల్లో దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంది? దేనికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ బయాక్స్ లో చూపించాను. కైనెటిక్ ఎనర్జీ బయాక్స్ లో చూపించాను. సో ఇప్పుడు ఏ రియాక్టన్స్ కి ఈ గ్రాఫ్ లో రియాక్టన్స్ కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉందా, ఈ గ్రాఫ్ లో రియాక్టన్స్ కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉందా? So which reactants have more energy, have more tendency to lose heat? That is called exothermic. In this graph, reactants having more energy, this part, compared to reactants having this energy in this graph. If my reactants does not have energy, this case, కింద నుండి చూడండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ చాలా కిందకు ఉంది, రియాక్టన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, కింద నుండి. దట్ మీన్స్ వాట్? ఐ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ. అందుకోసం చూడండి యాక్టివ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంది, చూసారా మీరు? ఎందుకంటే దానికి ఆల్రెడీ తక్కువ ఎనర్జీ ఉంది. అందుకోసం నేను ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, ఎక్కువ యాక్టివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఇందాక నేను అనుకున్న యాక్టివ్ ఎనర్జీ అంటే ఇది మినిమం ఎనర్జీ అనుకున్నాం, కానీ ఈ కేసులో మినిమం కాదు, మోర్ ఇవ్వాలి. చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది చూడండి. ఇది ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నాము? ఆల్రెడీ ఇంత ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది దానికి. బై బార్న్ దానికి అంత ఎనర్జీ ఉంది. క్లియర్? మీ ఆన్సర్ మీదనే చెప్పించాము. ఇప్పుడు ఏ కర్వ్ దేనికి? ఎక్సోథర్మిక్ దేనికి, ఎండోథర్మిక్ దేనికి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్సోథర్మిక్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎండోథర్మిక్. Very simple logic. If your reactants having more energy, more chances of releasing that energy in the form of heat after the reaction. ఆ చేతిలో ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంటేనే కదా హోటల్కి వెళ్తాను, లేకపోతే మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటాను. అయితే ఉన్నప్పుడే నాకు ఈ అప్లికేషన్స్ మొదలవుతాయి, లేదనుకో కూర్చోడమే. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో డెఫినెట్గా వెళ్ళి తగలబెట్టుకుంటాను, సినిమాకో షికార్కి వెళ్ళి మొత్తం జేబు ఖాళీ చేసుకుని బయటకు వస్తాను. Now got it? So this curve is for exo, this curve is for endo. Now this is called active energy. So exothermic reactions will have less active energy to be supplied. Exothermic reactions కి నేను ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కొంచెం ఇస్తే చాలు. ఇందాకల కేసులో వుడ్ని బర్న్ చేయాలి, చిన్న ఫ్లేర్ ఇస్తే చాలు, బర్న్ అవుతుంది. అది ఎక్సోథర్మిక్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కట్టె కాలిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ అలా కనబడుతుంటుంది, హీట్ లిబరేట్ అయ్యి అక్కడంతా చెమ్మ వస్తుంది. బికాజ్ ఎక్సెస్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్, హీట్ ఎనర్జీ వదిలేస్తుంది. ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ దానికి చిన్న ఫ్లేర్ ఇస్తే చాలు, చిన్నగా నిప్పు పెడితే చాలు. దట్స్ నాట్ ఆఫ్ లిటిల్ యాక్టివ్ ఎనర్జీ. బట్ దీస్ రియాక్షన్స్ వి నీడ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎనర్జీ. అంటే నేను ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఇస్తే కానీ జరగవు రియాక్షన్స్. నేను మొన్న కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను.
H2 plus O2 gives rise to H2O. H2 plus half O2 gives rise H2O. That reaction will never happen until unless you need a catalyst. Platinum అని చెప్పాను. ప్లాటినం ప్రెజెన్స్ లోనే H2O ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ మీరు ఎంత ఒక చాంబర్ లో పెట్టి రియాక్షన్ చెయ్యు మంత్రాలు అయ్యి పుష్పాలు అయ్యి జరగదు. Until and unless you keep some catalyst called platinum. Now you tell me what is the role of catalyst? ఏం చెప్తారు ఎవరమ్మా? క్యాటలిస్ట్ లేదు, రాంగ్. It gives extra energy to the reaction to participate. No. Increase the rate of reaction. Increase the rate of reaction. Catalyst will increase the reaction rate. That's what we have seen. H2 plus half O2 gives rise to H2O. Without catalyst, zero reaction rate. But with catalyst called platinum, H2O forms. That means reaction rates are increasing. But how? What is the role of catalyst? See, you know the definition of catalyst. Catalyst won't involve in the reaction. That is no. అంటే మీరు ఇదే అనుకోండి, క్యాటలిస్ట్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఎలా వేసానో రియాక్షన్ అయినప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది. ఇంత పెసరు కూడా పోదు అక్కడికి, ఇంత పెసరు కూడా మార్పు ఉండదు దీంట్లో. దట్ మీన్స్ దిస్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ ఇన్ ద రియాక్షన్, బట్ ద రియాక్షన్ రేట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. హౌ? What is the role of catalyst? If let us suppose this is the catalyst, what is the role of catalyst? Catalyst will give you a different molecular path. It decreases the activation energy required by the molecules. It will not supply. What it does is, see, without catalyst, if this is your reaction path. With catalyst, the reaction path is like this. That means what? Earlier you need this much of activation energy. Now you need this much of activation energy. Thus your path is changing. This catalyst will change the reaction path. It won't give you the energy. It just decreases the activation energy that is required. Earlier మీరు ఇంత activation energy ఇస్తే కానీ రియాక్షన్ స్టార్ట్ కాదు. కానీ catalyst చేసామనుకోండి, నువ్వు అంతే అవసరం లే, 100 రూపాయలు అవసరం, 50 రూపాయలు చాలు రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ పాత్ కాదు, ఈ పాత్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. క్యాటలిస్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది, ఇవ్వదు. యాక్టివేషన్ తగ్గించిందంటే అర్థం ఏంటి? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏమనుకున్నావు? యాక్టివేషన్ అంటే ఎంత మినిమం ఎనర్జీ ఇస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నావు. ఆ మినిమం ఎనర్జీ ఇచ్చేది ఇంకా తగ్గిస్తుంది క్యాటలిస్ట్. ఇనీషియల్గా ఎంత ఇవ్వాలి? ఇనీషియల్లీ ఐ నీడ్ టు గివ్ సమ్ 100 రూపీస్. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్యాటలిస్ట్, మీడియేటర్ అంటాను చూడండి, మీడియేటర్ వస్తే మనకు డబ్బులు తగ్గుతాయి. అదే మామూలుగా మనం అయితే ఎక్కువ డబ్బులు చదివించుకోవాలి. అదే మీడియేటర్ అంటే కొంచెం తక్కువ డబ్బులు. అలా క్యాటలిస్ట్ ప్లేస్ ఎ మీడియేటర్ రోల్. It decreases the activation energy required by the reactant molecules. So that's why it gives a separate molecular path. Earlier the path is this one. That means earlier this has to cross this activation barrier. But now this has to cross only small barrier. Clear? Now you understood the role of a catalyst. Role of a catalyst. Catalyst will not do anything in the reaction. React కాదు. అంటే జనరల్ గా ఏమనుకుంటారంటే బేస్లెస్ గివ్స్ రైస్ అనుకో, ఒక ఫ్లాట్ ఏమైనా క్యాటలిస్ట్ అనుకో, ఈ ఫ్లాట్ ఏదో రియాక్ట్ అయిపోద్దేమో, లేదా బి తో రియాక్ట్ అయిపోద్దేమో, లేదా సి తో రియాక్ట్ అయిపోద్దేమో అనుకుంటాం. రియాక్ట్ కాదు, ఇన్నర్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ క్యాటలిస్ట్. కానీ అది వేస్తే చాలు రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. బట్ రీజన్ ఏంటి? ఇది రీజన్. క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఆ రియాక్షన్ కావాల్సిన యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించేస్తుంది. సో మీరు చెప్పినట్లుగా H2 ప్లస్ హాఫ్ O2 రియాక్షన్ అస్సలు ప్రోగ్రెస్ ఉండదు. మీరు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ని ఇలా వదిలేసాం అనుకోండి ఛాంబర్ లో, చిన్న డ్రాప్ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ కాదు. బట్ మీరు అదే ఛాంబర్ లో కనుక కొంచెం ప్లాటినం క్యాటలిస్ట్ వదిలేసారు అనుకోండి, ఇది రియాక్షన్ జరగడానికి కావాల్సిన యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ముందు కేసులో లేదు. ఇప్పుడు ప్లాటినం వేయడం వల్ల ఏమైంది? ఆ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, బాగా తగ్గిపోతుంది. కొంచెం తగ్గగానే చాలు, కొంచెం ఎనర్జీ ఎక్కడైనా కనుక దొరికితే కనుక వెంటనే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. క్లియర్ నా? సో వి డు వన్ ప్రాబ్లం, నోట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం.
Oh, let's see. The 5 minutes are there now. We will solve one problem. On doubling the concentration of reactant, the rate of reaction triples. On doubling the concentration of reactant, the rate of reaction triples. Find the reaction order. Next hour ఏంటి? ల్యాబ్ కదా 5 minutes అయినా పర్లేదు తొందరగా స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఓకే. On doubling the concentration of reactant, the rate of reaction triples. Find the reaction order. ఏం చెప్తున్నారు? ఆన్ డబులింగ్ ది రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సమ్ టైమ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ డబుల్ చేస్తే రియాక్షన్ రేట్ ట్రిపుల్ అయిందంట. రియాక్షన్ రేట్ ట్రిపుల్ అయిందంట. అయితే రియాక్షన్ ఆర్డర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఎట్లా చేస్తాం? మనకి రియాక్షన్ రేట్ తెలుసు. ఏంటి రియాక్షన్ రేటు? తెలుసు కదా. మైనస్ RA = K C A పవర్ n అనుకో. తెలియదు కదా మనకి, అదే కనుక్కోవాలి కదా. సో ఎంత కనుక్కోండి, మనకి తెలియదు కదా. సో మైనస్ RA = K × CA power n. We don't know n. That is what we need to find. Okay. Let us suppose for first reaction, for example, minus R1 = K × C1 power n. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాడు? ఆన్ డబులింగ్ ది కాన్సంట్రేషన్ అంటే C2 నెక్స్ట్ కాన్సంట్రేషన్ ఏమవుతుంది? 2 times of C1 అయితే ఆన్ డబులింగ్ ది కాన్సంట్రేషన్ అంటే సెకండ్ కాన్సంట్రేషన్ డబుల్ అయింది అంటున్నాడు. డబుల్ అయితే మీ రియాక్షన్ రేట్ R2 ఏమవుతుంది అన్నాడు? 3 times of రియాక్షన్ రేట్ అంటున్నాడు. ఆన్ డబులింగ్ ది కాన్సంట్రేషన్ అంటే మీ న్యూ C2 కనుక 2 times of C1 అయితే మీ న్యూ R2 ఏమవుతున్నాడు? 3 times of ఒరిజినల్ R1. సో C2 R2 తెలుసు, C1 R1 తెలుసు. ఏముంది? మామూలుగా వేసుకోండి. సో మైనస్ R1 = K × C1 power n. ఓకే. R2 same K × because concentration constant only C2 power n. But now you replace this C2 with 2C1. అంటే ఇక్కడ 2C1 వేసుకోండి. ఇక్కడ R2 బదులు 3R1 వేసుకోండి. ఈ మైనస్ అని ఇలాగే ఉంటాయి. డివైడ్ చేయండి, క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. n వస్తుంది. అంతే కదా. అక్కడ ఇంక నేను చేసింది ఏం లేదు. రెండు రియాక్షన్ రేట్స్ తీసుకున్నాం, R1 R2. రెండు కాన్సంట్రేషన్స్ తీసుకున్నాం, C1 C2. C2 = 2C1 అని చెప్పాడు, R2 = 3R1 అని చెప్పాడు. రెండు రాసుకున్నా, రెండు డివైడ్ చేసుకున్నా, కట్ చేసుకున్నా, కొట్టేసుకున్నా, అయిపోయాయి. అంటే మనం ఎక్కువ కొట్టుకోవడం అలవాటు కదా, టపా టపా. ఇక్కడ చిన్న కొట్టుకోవడం మీద ఒక చిన్న చెప్తాను చూడండి. A gives rise B minus RA = K × CA కదా అనుకుందాం కొంచెం. సో దీని ఆన్సర్ మీరు చేసుకోండి. మరి చిన్నపిల్లలాగా అనుకోండి, వచ్చి చెప్పను. ఈ మాత్రం హింట్ ఇచ్చాను, సపరబుల్ వేరియబుల్ చేసుకోండి. మరి నేను కొట్టి LHS = RHS అని చెప్పను కదా. మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు కాదు కదా, ఎల్కేజీ కాదు కదా. ఈ మాత్రం ఇచ్చాను కాబట్టి ఇలా డివైడ్ చేసుకుని అవన్నీ కట్టుకోండి, ఆన్సర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి. A gives rise B minus R = KCA.
A gives rise B minus R is equal to KCA. 2A gives rise to B minus R is equal to KCA square. డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా డెఫినెట్ గా రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే మన చిన్నప్పుడు మెథడ్ ఏం లేదు సార్ 2 కనెక్ట్ ఉందా కొట్టేయండి ఫస్ట్ కొట్టేసి ఇది సేమ్ అయిపోయింది కదా ఇది సేమ్ కాదు. సో అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకండి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ 2 కొట్టకూడదు. ఎందుకు అంటే మనం రియాక్షన్ రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్సంట్రేషన్స్ రాస్తాం ఆఫ్ రియాక్టెన్స్. ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కాన్సంట్రేషన్ 1 అయ్యి కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్టాటిస్టికల్ క్వశ్చన్ 2 అయింది. అందువల్ల ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయింది, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ అయింది. లేదు సార్ అటు ఇటు రెండులోనే కొట్టేది దగ్గర వదిలేస్తుంది, రెండు సేమ్ అయిపోతుంది. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ వేసేయండి అంటే కాదు, అది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇది సెకండ్ ఆర్డర్. అదేనా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి గేట్ ఎగ్జామ్ ఇలాంటివి ఇస్తుంటాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే దీనికి ఒక రేట్ కాన్స్టెంట్ K1 అన్నాడు అనుకో, దీని ఆన్సర్ K2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు K1 అని ఇస్తారు కింద ఆప్షన్స్ లో, మనం పెట్టేస్తాం చూసుకోకుండా. రెండు వేరేంటి అది. ఇక్కడ స్టాటిస్టికల్ క్వశ్చన్ 1 ఇక్కడ 2. మీరు ప్రోడక్ట్ చూసుకోకండి. నేను చెప్పాను ఆల్వేస్ రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ కాన్సంట్రేషన్స్ ఓన్లీ. సో ఈ కేసులో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, దాన్ని మనం కొట్టేశారు అనుకోండి, రెండు సేమే కదా సార్. మరి రెండు రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ అవ్వాలి కదా. మీరు తప్పు ఇచ్చారు, మీరే తప్పు అంటారు. వద్దు, మనం తప్పు. అర్థమైందా? ఓకే. సో వీ డూ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.